শুরু করি আজকে তাহলে। আগে বলে দিই, আমাদের যে ফ্রি কোর্সটা ছিল সেটা কিছুদিন পর এন্ড হচ্ছে। সো তোমাদের যদি ভালো লাগে কোর্সটা তাহলে তোমরা নিতে পারো। কোর্সের যে প্রাইস হচ্ছে সেটা হচ্ছে 499, যেটাতে আমরা পুরো কোর্সটাই প্রোভাইড করব তোমাদেরকে। সো যদি তোমাদের ভালো লাগে দেন দেন তোমরা নিতে পারো কোর্সটা। আর এখানে তোমাদের যে পড়াবে যেটা হচ্ছে সায়ক স্যার, আমি আর সুরজিৎ স্যার। সায়ক স্যার তোমাদেরকে এফটিপালি আর কেমিস্ট্রি পড়াবে, আমি ফিজিক্স পড়াবো, আর কেমিস্ট্রির অর্গ্যানিক পোর্শনটাও আমি পড়াবো। প্লাস যে সুরজিৎ স্যার, সে তোমাদেরকে ম্যাথমেটিক্স পড়াবে। ঠিক আছে? আর এটা হলো আমাদের টাইম টেবিল। এটা এটাকে ফলো করেই আমাদের ক্লাসটা হবে। অ্যান্ড আমাদের কোর্সের প্রাইসটা হচ্ছে 499। অ্যান্ড যদি তোমাদেরকে লাগে যে কোর্সটা হেল্পফুল তোমাদের জন্য, তো তোমরা পারচেস করতে পারো, নো প্রবলেম। আর যারা পারচেস করে নিয়েছো সেটা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে আজকে ক্লাসটা শুরু করি। আগে তোমরা বলো আমাকে যে কোশ্চেনটা কি সত্যি ট্রাই করেছিলে তোমরা? হ্যাঁ যেটা করেছি। কোনটা কোনটা করেছিলে একটু বলো। পাঠাওনি কেন তাহলে? একটু আমিও দেখতাম যে কোথায় মিস্টেক হচ্ছে বা কোথায় ঠিক ঠিক করছো তোমরা। ওদের পাঠানো হয়নি, একটু প্রবলেম ছিল তাই পাঠানো হয়নি। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা থাকলে বলবে। আর কিন্তু আমি এক্সপেকটেশনস রেখেছিলাম যে তোমরা করে পাঠাবে অ্যাটলিস্ট, কিন্তু করোনি তোমরা। আর খারাপ লেগেছে আমারও যে মানে এক্সপেকটেশনস ব্রেক হলে তো খারাপ লাগেই। আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম তোমাদের থেকে যে তোমরা করে পাঠাবে, কিন্তু তোমরা পাঠাওনি। অ্যাটলিস্ট ট্রাইও করিনি তোমরা। মানে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে যে তোমরা ট্রাইও করিনি একবার, যে ট্রাই করব। ঠিক আছে, তো তোমরা কি ট্রাই করবে? আমি আজকের এগুলো করাবো না, নাকি তোমরা ট্রাই করবে আরও একবার? হ্যালো? আর প্রথম কথা হচ্ছে যে তোমাদের থেকে তো কোনো রেসপন্সই পাওয়া যাচ্ছে না। দাদা 5 নম্বরের একটু করে দিলে ভালো হতো। আমাকে শুধু একজনই পাঠিয়েছিল, রিক বলে একটা ছেলে আছে, বাস। আর কেউ পাঠায়নি। অ্যাটলিস্ট ও ট্রাই তো করেছে। আমি ওর ভুলটা তো মানে দেখতে পেরেছি যে কোথায় ওরা ভুল করছে বা কোথায় ওদের কনসেপ্টে প্রবলেম হচ্ছে। এমনি করলে দেখ আমিও মোটিভেশনটা হারিয়ে ফেলবো, দেন আমি শুধু নিজের সিলেবাসটাই শেষ করে যাব। আর তোদের সিলেকশনটা দেখ, তোদের এফার্টের উপরই আছে। তোরা যদি এফার্ট না দিস দেন তোদের সিলেকশনটাও হবে না, আমি ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি। আর এই ধরনের আর এই টাইপের কোশ্চেনটাই আসবে তোদের। ঠিক আছে, যাই হোক, আমি করাচ্ছি কোশ্চেনগুলো, তোরা দেখ, কপি কর, আর কি করবি। ঠিক আছে, শুরু করছি, যাই হোক। So the first question is that a particle travels from -15 and here see the coordinates of the particle are given, not the position. You can say the position or the coordinates of the particle are given here. So for this question you will have to plot a graph. Let me insert the graph here. Where? Wait a second. Here the axis. See, let me increase it here. And it's a very famous question, by the way.
see, first of all, it is given that the particle, the initial position of the particle was minus 15 and 0. So here the x coordinate of the particle is given minus 15, and the y coordinate of the particle is given here 0, and then the particle travel in a straight line and goes up to here, that is the x coordinate is 17 and the y coordinate is 0. Okay, and after that the particle travel up to minus 2 coordinate, that is x coordinate is 0 and the y coordinate is x coordinate is minus 2 and the y coordinate is 0. So see how to solve this. So first of all, we will have to find the total distance, mark the word total distance, and the displacement. Okay, the displacement here. So see, suppose the minus 15 and the 0 position will be here, something here, like here, suppose it is a, the axis is extended till here. So this position suppose this position is minus 15, sorry, this position is minus 15 and 0, and from here it was the initial position of the particle. So from here the particle travel up to the position 17 and 0 meter. Okay, wait a second. See, so from here the particle travel up to 17 and 0, this position. I hope you can see it. This is the position, that is 17 and 0 up to this coordinate. After that the particle travel up to minus 2 and 0, this coordinate. So after that, from starting from here, the particle goes up to here, then again come up to here, that is minus 2 and 0. Understood up to here? Yes, sir. हाँ, देखो. So in the question it is asked to find the total distance. Okay, total distance that will be from minus 15, this is the origin, so this will be 0 and 0. So from here to here, from minus 15 0 to 0 0, the particle traveled 15 unit. Am I right? Yes, sir. Again from the origin 0 0, the particle travel up to 17 and 0. So the particle traveled more 17 unit, and then the particle traveled from here to here. It means the total distance, it means the particle first come from the position 17 0 up to 0 0, that is origin. So the particle traveled more 17 meter, and then more 2 unit, sorry, not meter, it will be unit, so it will be more 2 unit. So the total distance will be 51 meter. You can add this. Understood how we found the total distance? Hello. Okay, now see, it is asked to find the displacement. Okay, so see, in the question it is asked to find the displacement. So in the previous class I told you that the displacement is the final position, the minimum distance between the initial and the final position. Okay, so how can we find here the minimum distance? It will be the straight line from here to here. Let me change the color. It will be
it was the initial point, that is initial point, okay. 13 unit. It will be the initial point, and the final point up to here, that is final point, okay. So we know that the displacement is final position minus initial position, okay. Initial position. Initial position. Initial position. And tell me, the displacement is a vector quantity or a scalar quantity? I told you in Vector the quantity. I told Vector. this in the vector class, so you will have to remember this. I will not repeat this again and again, okay. So displacement is a vector quantity, so we will have to mark attention on the sign. So the final position is given, that is -2 and 0, okay. So as we can see that the uh, path traveled is on x-axis, so we will only consider the x coordinate, okay. So here the final position is -2, okay, and we will have to subtract, then we will use minus sign, and the initial position given is -15, okay. That is -15, okay. So then it will be -2 plus 13, plus 15, that is equal to 13 unit, okay. Understood this? Yes, Dada. Okay, fine. So first of all, you need to notice that the the distance is nothing but the total path covered by the particle from here to here, and then here to here. This is the total path covered by the object, that is distance, okay. And the displacement will be only this, the shortest distance between the initial and the final position, that is only this. Now see the next question. Here is the next question, and someone sent me this solution, that is one of that solution is right, but he unable to find the displacement. So see here how to find. In the question it is asked to find the displacement and the distance travel, okay. So the question is, a car is moving in a circle of radius r, then find the distance traveled and the displacement of the car when the angle rotated by theta. When the let me draw the diagram. Is it visible to all of you? See, suppose this is the circular path up to from which the car is moving, and the given is that the radius of this circle, that is the circular path, is given as capital R, okay. And suppose the initial position of the car was here, and from here, and the final position রিয়া রাজাক, ঠিক আছে বেঙ্গলিতেই বলছি।
অ্যান্ড দেখো এটা তোমাদের কারের ইনিশিয়াল পজিশন ছিল, ঠিক আছে, ইনিশিয়াল পজিশন। আর যে ফাইনাল পজিশন আছে কারের, সেটা সাপোজ এটা। কার যে পাথ ফলো করেছে, সেটা হচ্ছে এটা, এই পাথ ফলো করে কার ফাইনাল পজিশনে এসছে। আর এই পাথ ফলো করার সময় যে অ্যাঙ্গেলটা কভার করেছে সেটা হচ্ছে থিটা, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল কাভার্ড ডিউরিং দিস মুভমেন্ট, দ্যাট ইজ থিটা, ঠিক আছে। আর let me draw this properly, otherwise you will get confused on this. Suppose this is the this is the radius of the circle, okay. As we know, আমরা জানি যে কার যেটা আছে সেটা থিটা ডিগ্রি কভার করেছে, আর তখন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে যে ডিস্টেন্সটা বলো আর ডিসপ্লেসমেন্টটা বলো, ঠিক আছে। তো দেখো কীভাবে বের করবো আমরা। আমরা জানি, হয়তো তোমরা এটা পড়েছো যে আর্ক, দ্যাট ইজ আর্ক ইজ ইকুয়ালস টু রেডিয়াস ইন্টু থিটা, পড়েছো এটা সবাই? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, তো তো এখানেও যে কার পাথ ট্রাভেল করেছে সেটাও তো একটা আর্ক নাকি। সো আর্কের ফর্মুলা যদি আমরা লিখি, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য পজিশন এ টু বি, দ্যাট ইজ, লেট মি রাইট ইট, distance from a to b, that is nothing but the arc of the circle, okay, that is the arc of the circle. So from here, from this formula we can say that that is r theta, okay. And to find the displacement, I told you earlier, আমি একটু আগেই বলেছি যে কোনো দুটো পয়েন্টের ডিসপ্লেসমেন্ট, ওই দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে সব থেকে কম ডিস্টেন্স হবে সেটাই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট, মিনিমাম ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য 2 পয়েন্ট, সো ইট উইল বি দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, this, right. So we will have to find the value of this length, okay. আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? okay, see, let me draw it again, okay. Please pay attention here, this is a very vital thing, I think you will suffer to understand this, okay. So see, suppose the car was here, initially the car was here and came up to here, it is the center of the circle, this is point A and eta point B, okay. যদি এ পয়েন্টকে সার্কেলের সাথে জয়েন করি, দেন দিস উইল বি দ্য রেডিয়াস, অ্যান্ড সেম যদি আমরা এই সেন্টারকে বি পয়েন্ট সাথে ম্যাচ করি, দেন দিস উইল অলসো দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল, ওকে. So we will have to find the displacement, that is this distance. Suppose the length of the distance
that is x. Okay, and here the angle is theta. Angle is theta. Now to find this distance, I drop a perpendicular up to here, that is divide this line into two parts. Okay, like this. So this angle will be theta by 2. যদি আমি theta by 2. হ্যাঁ থিটা বাই 2, ওকে, অ্যান্ড আর এই অ্যাঙ্গেলটাও আমার হয়ে যাবে থিটা বাই 2, ঠিক আছে। সো আর এই ডিস্টেন্সটা Theta by 2. হ্যাঁ থিটা বাই 2, ঠিক আছে। Hmm. আর এই ডিস্টেন্সকে আমি যদি এক্স বললাম, সাপোজ নালে কাজ করো, সুবিধার জন্য তুমি কী করো, এটাকে এক্স বলে দাও আর এটাকে এক্স বলে দাও, দুটো ডিস্টেন্সই সেম হবে। কেন কি আমি এই যখন অ্যাঙ্গেলকে ডিভাইড করেছি আর একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করেছি, তাহলে এই যে এই ডিস্টেন্সটা প্লাস এই ডিস্টেন্সটা দুটোই এক হবে, মানে সেম হবে আর কি, ভ্যালুটা সেম হবে দুটোরই। সো এখানে এই এক্স ফাইন্ড করার জন্য কি করব আমরা, সাইন থিটা রুল লাগাবো, দ্যাট ইজ সাইন থিটা বাই 2। ওকে, সো সাইন থিটা বাই 2 কী হবে বলো একটু। এক্স বাই আর হবে কি, পুরোটা কত হয়ে যাবে এটা, দ্যাট ইজ 2x। সো 2x ইজ ইকুয়ালস টু 2r সাইন থিটা বাই 2। ওকে, so as the displacement is that from here to here, so this will, so এটাই আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট হবে, তাই তো, that is displacement, হ্যাঁ দাদা। that is displacement from A to B will be 2r sin theta by 2। ডিস্টেন্সটাও পেয়ে গেলাম আমরা, কি পেলাম আর থিটা, আর ডিসপ্লেসমেন্টটা কি পেলাম 2r sin theta by 2। এই কোশ্চেনটা WBGE-তে এসছে একবার, তাই আমি দিলাম তোমাদেরকে, কিন্তু কপাল খারাপ আমার যে তোমরা কেউ করোনি। তাহলে রাইট অপশানটা কি হবে, অপশান বি। ওকে, নেক্সট কোশ্চেনে যায়। নেক্সট কোশ্চেন কী আছে, এটা একটু ভালো করে ইয়ে করবে, এটাও WBGE-তে এসছে, দেখো। let me draw a axis here, otherwise you will get confused. Here in this question, given that a particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second, in 10 seconds the velocity changes to দাদা 5 স্ক্রিনটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না, এক সেকেন্ড, এবার দেখতে পাচ্ছ? এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা এবার। okay, so here in 10 seconds the velocity changes to 5 meter per second northward, that is direction change হয়ে গেছে আমার velocity, then the average acceleration in this time is, তো আমাদেরকে average acceleration বের করতে বলেছে, আর আমাদেরকে হিন্ট কি দেওয়া আছে যে আমাদেরকে ভেক্টর ইউজ করতে হবে। তো এই চারটা অপশান আছে, দেখি কোনটা হচ্ছে। সো প্রথম দেওয়া আছে দেখো, যে পার্টিকেলের
eastward, that is in this direction, east, eta west, eta north and eta south. পার্টিকেলের ইস্ট ডাইরেকশনের যে ভ্যালোসিটি আছে সেটা দেওয়া আছে 5 মিটার পার সেকেন্ড, 5 মিটার পার সেকেন্ড, দ্যাট ইজ আপ টু হিয়ার। ওকে, that is and to cover and after 10 second the velocity, that is after 10 second the velocity of the particle changes to the northward. Okay, in this direction. So it is so it is told to find the average acceleration. Okay. So see, to find the acceleration, I told you in the previous class that average acceleration is equals to Average acceleration equal to